Di sebo hutang yang ramai hiduplah barang bio seriat bernama poli. Suatu hari poli tiba-tiba mendapatkan bakat wa biasa dia bisa mengajar bahasa Inggris dengan sempurna. Dia memutuskan untuk membuka sekolah bahasa Inggris untuk human-human di hutan. Meskipun awalnya banyak human yang meragukan kemampuan poli, namun dengan penuh semangat poli memulai pelajarannya. Dia mengajar kata-kata sulit seperti supercalifragilisticexpialidocious dengan stick dan memberi contoh kalimat-kalimat lucu yang melibatkan human-human di hutan. Burung hantu pemalas bernama Oliver, burung kangkung bernama Benny, dan bahkan kura-kura lambang bernama Speedy, semuanya hadir di kelas poli. Namun ketika poli mengajarkan surah human-human lain dalam bahasa Inggris, kekacauan pun terjadi. Burung hantu mulai membuat rahasia terdalamnya. Burung mencoba berkata dengan suara kura-kura dan kura-kura mencoba suara seperti burung hantu. Meskipun waya rendah poli tetap sabar dan memandu mereka dengan tawa dan senyum. Sering jalannya waktu, human-human di hutan tersebut mulai memahami dan menggunakan bahasa Inggris dengan baik. Bahkan mereka bisa berbicara dengan wisatawan yang datang ke hutan. Poli dengan bangga melihat prestasi para muridnya dan merasa senang telah membantu mereka memahami bahasa Inggris dengan cara yang lucu dan menyenangkan.